මේවා වෙන වෙනම අය එකතු කරලා. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ ඊළඟට රිම් එක හදනවා. මේක වටේට සෙට් කරනවා. අයන් රිම් එක slight with a slight reduced radius. ඒ කියන්නේ අපිට මෙයාගේ radius එක 100 cm කියලා assume කරමු. මෙයාව හදනවා 99.5 විතර වෙන. radius නෙමෙයි diameter. මෙයාගේ diameter එක 100 cm. මෙයාගේ 99.5 centimeters. So this is slightly smaller than this one. So you can't put it. Now what they do? They put up a fire and heat. මේක heat කරද්දි මේක සමානට 100.5 විතර වෙනකන් මෙයාගේ size එක ලොකු වෙනවා. දැන් අර යකඩ අඬු වලින් අල්ලලා මේක බිම තියන්න. බිම තියලා මෙහෙම උඩින් තියලා මිටියකින් තට්ටු කරලා ගානට පස්ස රතු පාට එක රත් කරනවා. රතු පාට එක රත් කරනවා. වටේට සෙට් කරනවා. ඒතර අර ලී හැම පිච්චලා දුම් දාන්න ගන්නවා. ඒක බොහොම ඉක්මනට හයි කරලා වතුර බාල්දියක් හලනවා. හලපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? It gets contract. හද වෙනවා. ආයි ගැලවිලි ගොඩ. ආයි ගලවන්න බෑ. ගලවනවා නම් මේ ලී පටලලා තමයි ගලවන්නේ. හරි. ඒතර ඒක ඉතින් එක්ක ලී එක ඇද්දකන් හරි අයන් රිම් එක ගෙවෙනකන් හරි දිගටම යූස් කරන්න පුළුවන්. මෙතන එන ගහලා මූව් කරලා. හරි. ඕක තමයි වුඩන් කාට් එකක් wheel එකක් හදන්නේ. ඉතින් ඒව ඔක්කොම ලියන්නේ නැහැ අපි. We just write fixing a rim to wooden cart wheel. එච්චරයි ලියන්නේ. හරි. අපි යමු මෙතනට. එහෙනම් අංක 1 දාලා ලියන්න මෙතන. Number 1. when fixing iron rims to wooden cart wheels. When fixing iron rims to wooden cart wheels. Wooden cart wheels. It was right. Now, when if you have walked along the railway lines, rail parat dige evident කියලා තියෙනවා. අපි කරන්නේ පීල්ල දිගේ evident යන්නේ. ඔය දැකලා තියෙන rail පීලි දෙකක් අතර පොඩි gap එකක් තියෙනවා. අඟල් භාගයක වෙනස් වෙනවා. So that gap is kept in order to facilitate the expansion of the rails. ඔය දෙක එකට හේතු කරලා සෙට් කරා නම් එම් මොකද වෙන්නේ? දවල් වෙද්දි rail පීලි දෙක අතර gap එකක් එනවා. පීලි ඇද වෙලා කෝච්චිය පීලි පයින්. නැත්නම් derail වෙනවා. හරිද? ඒක නවත්තන්න පොඩි gap එකක් තියෙන. උදේට gap එක වැඩි. දවල් වෙද්දි when the temperature increases, it expands and the gap reduces. හරිද? රෑ වෙද්දි ආයි cool වෙනකොට ඈත් වෙනවා. ඕක වෙනවා. හරි? ඒකට ඉඳ තිබ්බේ නැත්නම් ලොකු හානියක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ලියන්න. Number 2. In railways, a small gap, gap is left between two rails, allowing them to expand. දැන් ඊළඟට කියනවා මේක මේ අපේ රටට අදාළ එකක් නෙමෙයි. මේක ටිකක් cold countries, Europe, Scandinavian countries වලට අදාළ එකක්. ඒගොල්ලන්ගේ රටවල් වල during the night time the temperature drops drastically. දැන් අපි හිතමු දවල්ට 20 degrees විතර තිබිලා සමහර රටවල් වල රැට ඕක සෑහෙන අඩු වෙනවා. winter season එකේ තවත් අඩු වෙනවානේ. සමහර රටවල මයිනස් ගණන් වලට යනවා. එතන මේක hot season එක ඒ කියන්නේ summer එක හරි spring නේද? ඒ summer season එකේ මේ lines ඇත්තොත් එහෙම හරි මේ අපි line එක අදිද්දි මේම සාමාන්‍ය මේ වයර් එක බොක්කක් වගේ හිටිනවනේ. අපි නම් try කරන්නේ ඇදලා පුළුවන් තරම් බොක්ක නැති කරලා flat ගන්නනේ. නමුත් මේවා by purpose loosely fit. ඒ කියන්නේ අර මෙම concave ගතිය තියෙන තමයි line එක අදින්නේ. හරි hot දවල්ට නෝ අදින්නේ. එතකොට දවල් වෙලාවක අදිනකොට එහෙම පහලට loosely fit කරලා තියන්න ඕනේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? When the temperature reduces, it gets contracted. මේක ඇකිලෙන. එතන මේව බොක්ක තිබ්බ එක රැවෙන්ති මේම දිග වෙනවා. flat වෙනවා. හරිද? එතකොට මේ බොක්ක තිබ්බ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? උදේ වෙද්දි එක්ක කණු ගැලවිලා නැත්තම් කම්බි කැඩිලා. ඒ contraction එකේ බලපෑම. මෙහෙට ඔක ලොකුට අදාළ වෙන්නේ. හොඳයි.
Right? The telephone wires and cables carrying electricity are loosely fitted between posts in order to allow them to contract while without breaking the wires when the environmental temperature drops. Right? Memory. Okay, memory. Telephone and electric cables. Telephone and electric cables. Telephone and electric cables are loosely fitted between posts POSTS kanu between posts in cold countries to allow contraction to allow contraction හරි ඊළඟ ඇප්ලිකේෂන් එක තියෙන ඔය අපි තමු glass bottle එකක් ඒකේ metal lid එක තද වෙලා තියෙනවා කියන්නේ so what you can do is you can heat the metal lid with by holding it onto the flame දැල් එකට අල්ලලා රත් කරනවා එතකොට expansion of metal and glass are different metals are expanding more than glass දැන් මොකද වෙන්නේ මෙම රෙදි කැලක් තියලා අල්ලපු ගමන් නිකම්ම ගැලවෙනවා ඇයි metal lid එක එයාගේ size එක ලොකු වෙනවා පොඩි මිලිමීටර 100 පංගුවක් විතර පොඩ්ඩක් ලොකු වෙනවා ඒ ඇති මුඩිය ගලව ගන්න හරි එහෙමයි වෙන්නේ ඒකට අපි ලියමු ඊළඟ නම්බරේ දාලා මෙතන කෙලින් මේක ලියවනා හරි the tight fitting metallic bottle lids can be easily opened by heating them up to expand slight මේක ලියවනා ගැට හරි ඒකත් ඉවරයි ඊළඟ මේ මොකක්ද alright now this is all about the bimetallic strip හරි bimetallic strip කියලා කියන්නේ මේ there are two strips of metals which are welded together මේක metals දෙකක් weld කරලා තියෙන එකට ඒතර they are with different expansion amounts ඒ දෙන්නගේ expansion වෙනස් so as a result when you heat it it bends to a certain side බලන්න අපි ඉතුරුදී රත් කරද්දී නැවෙනවා so this can be used as a temperature regulator මේක තියෙනවා electric iron එකේ තියෙනවා ආයි rice cookers වල toasters වල මෙයා ඉන්නවා so it will regulate the temperature වැඩි වෙන්න දෙන්නේ නැහැ temperature එක ගානකට වැඩි වෙද්දි connection එක break වෙනවා then the heating element will be stopped මේ තියෙන circuit එක මේක තමයි simple explanation එක biometric strip එකක් වැඩ කරන හැටි so initial stage මේ තියෙන්නේ when it is working ඔයා දැකලා ඉතින් ඔයාගේ iron එක power supply එක ඔයගොල්ලෝ දාලා on කරපු ගමන් ඇතුලේ bulb එකක් පත් ඒ bulb එක පත් වෙන්නේ that is an indication that the heating element the heat energy හදන කොටස වැඩ කරනවා heating element is working at a certain time after that the bulb will go off bulb එක off වෙනවා at that point the heating element is no longer producing heat energy එයා දැන් heat එක හදන්නේ නැහැ after some time it automatically again starts to glow කියන්නේ මේකේ වෙන්නේ when it reaches the required temperature set by you ඔයගොල්ලෝ අර කරකවන්නේ point මේ knob එක when it reaches the required temperature the bimetallic strip bends and the connection is broken
So as a result, electricity will not be supplied to the heating element. Then again the temperature will come down. When the temperature comes down, the bimetallic strip which is bent now straightening again and make the connection. When the connection is made, again the electricity is supplied to the the heating element, and again it will produce heat energy. When the required temperature comes, again the biometric strip bends and break the connection. So with the action of that connection and breaking connection, the temperature will be maintained. Okay, රයිස් කුකර් එකේ අපිට එහෙම ඇඩ්ජස්ට් කරන්න බෑ. ඒක ඇතුලේ ඩිසයින් කරලා තිනවා ඒ ගානට නවතින. ඇතුලේ තියෙනවා වෙනම බයෝමෙට්‍රික් ස්ක්‍රිප්ට් එකක් එතන වැඩ කරනවා. තව දේවල් තියෙනවා ඒකේ. තව එකක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ ඕවර්හීට් වෙන එක නවත්තන්න වෙනම එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ තර්මල් ස්විචස් දාලා තිනවා ආරක්ෂාවට. හරිද? සමහර රයිස් කුකර් එක වැඩ කරන්නේ නැතිලා යනවා තර්මල් ස්විචස් එකෙන් පිච්චුණා. ඒ වෙලාවට එක්ක තර්මල් ස්විච් එක බයිපාස් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් එකක් ඇතුලෙන් ගෙනල්ලා දාන්න ඕනේ. ඔකේ කැලිටි තියෙනවා. හරි. මෙතන අපි මෙතන in electrical appliances such as electric irons and rice cookers, bimetallic strips consisting of two different metals that have different expansions for given temperature difference are used to regulate the temperature. හරි අපි මෙහෙම ලියමු. නම්බරේ දාගන්න. In electric irons and rice cookers, electric irons and rice cookers, bimetallic strips are used. Bimetallic strips are used to regulate the temperature. Bimetallic strips are used to regulate the temperature. Bimetallic strips are used to regulate the temperature. So ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා මෙතන මම විස්තරය දීලා තියෙන නිසා වැඩි ලිව්වේ නැත්නම් ඉතින් මෙන්න මේ දේ තමයි ඒක වැඩ කරන්නේ. හරි. Connection made, connection breaks. Then we come to the expansion of liquid. So just like the solid substances, the liquids also can expand. මේකත් ඔයගොල්ලෝ පොඩි පන්තිවල කරලා තියෙන එක. බලන්න මතක් වේද කියලා. Right now there's an activity you can perform. Now here we need to prepare a test tube filled with colored water, and it has to be connected with a small glass tube. ඉතින් ඔතන ඔයගලන්ගේ පොතේ ඩයග්‍රෑම් එකේ පොඩි වරදක් තියෙනවා මට පේන විදිහට. ඒ තමයි මේ ටෙස්ට් ටියුබ් එක ඇතුලේ හුලං තියෙනවා. ගෑසස් එහෙම වෙන්න බෑ. මොනවද එහෙම එක ගෑස් එක්ස්පැන්ෂන් එක පැත්තට යනවා. මේ තියෙන අර glass tube එක, the complete tube has to be filled with water. සම්පූර්ණයෙන් පිරෙන්න. උඩ කැල්ල ගෑසස් තියෙන්න බෑ. ඒකට ඉනිෂියල් ලෙවල් එක මේ හරියට තියෙනවා. We have to heat it by putting inside a so this is the starting level A, right? So if you observe very carefully, this level A will drop to level B slightly. Make a millimeter එක විතර drop එකක් වෙනවා. Then it will continue to rise up. මුලින්ම මේක පහළට වැටෙනවා. පොඩි drop එකක් එනවා. හරි. එතන පොඩි drop එකක් එනවා. ඊට පස්සේ වැඩි වෙනවා. පොඩි drop එක එන්නේ ඇයි? That is due to the expansion of the test tube. Test tube එක expand වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? හරි. Test tube එකේ volume එක slightly වැඩි වෙනවා expand වෙනකොට. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ capillary tube එකේ තියෙන එක චුට්ටක් drop වෙනවා. ඊට පස්සේ when the waters inside the test tube starts to expand, it continues to go up. මුලින්ම පහළට පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තමයි වැඩි වෙන්නේ. හරි. මේ diagram එක අතන box එකට ඇඳලා හරි මං හිතා. right?
මේ box එකට මේ screen එකේ පේන එක්කෙනා වදින්න. ඕලන්ට වැඩ දෙන අතරේ මම මේ ඔයගලගේ group එක print කරා. 10 වෙනි පාඩම ඉවරයි. දැන් 11 වෙනි පාඩමත් යනවා. හරි. අපි විස්තරය ලියමු. Prepare a test tube. Prepare a test tube. Like in the diagram, prepare a test tube like in the diagram. Using a capillary, using a small glass tube, 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 and fill it with, colored water. Fill it with colored water. Mark the starting level as capital A. Mark the starting level as A. Mark the starting level as A. Mark the starting level as A. Full stop. Heat it in a water bath. Heat it in a water bath. Heat it in a water bath. The water level drops. The water level drops. The water level drops slightly. The water level drops slightly to B. Slightly to B. To B. Letter B. To B. And after that,
And after that, keep on increasing. Keep on increasing. When the colored water, keep on increasing. When the colored water started to expand. When the colored water started to expand. Colored water started to expand. The same manner, when මේ වගේ ඊළඟට අපි එනවා expansion of gases වලට. Gases also can expand. හැබැයි මේම දෙයක් තියෙනවා. Solid expansion is happening at very small amounts. හරිම පොඩ්ඩ. ඒ කියන්නේ example එකක් ගත්තොත් මීටර එකක් ටික iron rod එකක් අරගෙන මේක Celsius එකකින් වැඩි කරොත් මේක expansion වැඩි වෙන ප්‍රමාණය මිලිමීටරෙන් cm පංගුවක් තරම්වත් නැහැ. හරිම පොඩ්ඩයි. But comparatively, liquids has a great expansion. Can thermometers බලන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. Then comparatively, gases has a significant more expansion amount. බොහෝ වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? Okay. So again, there's a simple activity to show that the gases can expand. Expand වෙන්න පුළුවන් කියලා පෙන්වන simple activity එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ඕනේ ඔයගලන්ට glass bottle මේක plastic වලින් කරන එක සාර්ථක නැහැ. Glass bottle එකක් ඕනේ, ice ඕනේ, ඊළඟට balloon එකක් සහ hot water ඕනේ. ඒක කරන විදිහ මෙන්න මේ බලා ගන්න. පොතේ තියෙනවට වැඩිය සාර්ථක විදියක් මම කියලා දෙන්නම්. First of all, you have to cool the glass bottle without fixing the balloon. Balloon එක high කරන්න නැතුව bottle එක cool කරන්න. එහෙම කරන්නේ ඇයි? That will allow extra amount of gases to come in. බාහිර වායු වල තියෙන කුලන් ටිකක් තව වැඩිපුර එකතු වෙනවා එතන බොටල් එක ඇතුළේ. මේ තියෙන right. Keep it nice. Normal gases will go in. Then what you have to do, you have to connect the balloon. එළියට ගත්ත balloon එක set කරනවා. Right. Then carefully place it in warm water. දැන් මේක උණු වතුර. ඒ කියන්නේ නටන වතුර නෙමෙයි. හොඳට එන්න බෝතලේ පැලෙනවා. ටිකක් warm water එකෙන් අත දාන්න පුළුවන් වගේ. අත පිච්චෙන්නේ නැති කාන්න තියෙන වතුර එකක මෙයාව දාන්න. Then you will see the balloon inflates slightly. Balloon එක පොඩ්ඩක් පිම්මෙනවා. අදියර නෙමෙයි. පොඩ්ඩක් පිම්මෙනවා. So that is due to the expansion of gases within the balloon. So because we cooled it initially, extra amount of gases come in and we can see the expansion clearly. මේක හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඇතුලේ gases වැඩි දැන්. මොකද අපි cool කරලා ගත්තා. ඒකට වැඩිපුර expansion එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකයි හේතුව. හරිද? හොඳයි. මේ අර රූප කොටුවට මේ රූප තුන අඳින්න. ඔයාලගේ lesson number 10 එකත් print කරලා ඉවරයි. දෙවන්න එකත් ඉවරයි. දැන් 12 එක යන්නේ. ගෙදරම press එක තියෙන හොඳයි.
හරි. රූපය ඇඳලා ඉවරයි. හරි ඒකෙත් පොඩි විස්තරයක් ලියමු. Take a glass bottle. Take a glass bottle. Take a glass bottle and cool it. Take a glass bottle and cool it using ice. And cool it using ice. Connect a balloon to it. Connect a balloon to it. Connect a balloon to it and place it in warm water. And place it in warm water. Place it in warm water. We can see the balloon. We can see the balloon inflates. We can see the balloon inflates due to the expansion of gases inside the bottle. Due to the expansion of gases inside the bottle. Hari. Then we come to the next topic, heat transfer. Heat transfer. Transfer එකක් කියන මොකද? අපි සිංහලෙන් කියන්නේ transfer එකක් කියලා. Transfer means sending something from one place to another. එක තැනකින් ඉඳලා තව තැනකට යවනකොට අපිට කියන්න පුළුවන් transfer එකක්. Right? So the heat transfer means flowing of heat energy from one place to another. මේක වෙන්නේ from the place where the temperature is high to the place where the temperature is low. ඔය විදිහට තමයි heat flow එක යන්නේ. heat energy flow වෙන්නේ එහෙමයි. හරි. ඉතින් ඔය කියන මම examples දීලා තිනවා. So when you touch a hot cup of tea, you will feel that it is really hot. අතර දැනෙනවා රස්නේ. Sometimes you will burn your hand. The reason heat energy flows into your hand. Why? Your hand 37 degrees Celsius. Your cup of coffee may be 50 degrees Celsius. So the temperature of the tea is more than your temperature, body temperature. So therefore, heat energy flows into your hand. Right? That is transferring of heat. Then when you keep a cube of ice on your hand, you will feel cool. The reason, the cube of ice 0 degrees Celsius, you are 37 degrees Celsius. Then the heat energy will be transferring from your hand to the cube of ice. That's why you feel cool. Okay, that is the simple explanation. හරි. අපි මේකට ඉස්සලා definition එක ලියාගමු. මෙන්න මෙතන ඇති මේ තියෙන heat passing from one place to another is called heat transfer. Heat passing from one place to another is called heat transfer. අන්න එක ලියන්න. Heat passing from one place to another is called heat transfer. Heat passing from one place to another is called heat transfer. Heat passing from one place to another is called heat transfer.
හරි. The heat transfers from a place of high temperature to a place of low temperature. The energy known as thermal energy or the heat of an object is actually present as the kinetic energy resulting from the random motion of the particles that form the object. This energy can be translational, rotational, or vibrational kinetic energy of particles. ඒ කියන්නේ objects එක එක විදිහට දෙන්න පුළුවන් නේ. මෙහෙම යන particles දෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම vibrate වෙන්න තියෙන පුළුවන්. මෙහෙම කැරකි කැරකි තියෙන ඒවා වෙන්න පුළුවන්. So whatever the kinetic energy. There are three methods of heat transfer. Heat transfer methods තුනක් තියෙනවා. මේක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. There is conduction, convection and the radiation. මෙන්න මේ තුන ලියා ගන්න. Conduction, convection and the radiation. Three types of heat transfer: conduction, convection and radiation. Then comes conduction.